Bem-vindo à parte 4 do Santos Dumont English Assessment, que é Picture Describing and Discussion. Tá? O que vai acontecer nessa quarta parte da prova? Essa parte eu acho que já fica mais tranquila. Picture Description é descrever alguma coisa. Você só tem que pegar o hábito de descrever algo. Vamos começar aqui, né? Vamos falar aqui. Vamos pensar aqui a respeito dessa quarta parte. Última parte do exame. Descrição de foto e imagem é uma questão de hábito. Não estamos acostumados a escrever algo. Ainda mais na era da imagem, né? Está acostumado a tirar foto, né? A gente tem que, como é que é o seu ambiente aqui de trabalho? Vai tirar uma foto aqui. Ninguém quer saber, tem um avião colado na parede atrás de mim, que ele é todo preto, tarará, ele está com o trem de pouso baixado, né? Você manda aqui a foto, você já vai entender isso, né? Fará lembrar a primeira parte do teste, sendo que desta vez mais guiado no que tange ao tema, pois a foto será o tema a ser abordado, né? Você é guiado pela própria imagem, né? Que ali é demonstrado, né? Vamos descrever a seguir essa imagem aqui em português, tá? Vou aqui descrever brevemente. Bem, a gente está olhando de dentro, provavelmente, de alguma casa, de algum ambiente. Provavelmente está no primeiro andar, estamos parecendo estar no nível assim, próximo do solo. Primeiro, segundo andar no máximo, parece até bem baixo, até que tem um morro que está mais alto que a gente. Né? Um morro, né? Um terreno em aclive. A janela está entreaberta, janelas com cara assim, de colonial, mais antiga, com, né, essas janelinhas. Eu consigo ver que ela está entreaberta. Eu consigo ver uma grande árvore do lado de fora, e essa árvore está assim, sozinha, né, parece um quintal, ou seja, não tem muitas outras árvores, né, parece ter sido somente ela ou plantada ali, especificamente. As outras plantas vão estar mais ao fundo da foto, mais distante. Ou seja, quem é que tem esse hábito de escrever alguma coisa? Você vai, olha a imagem aqui, acabou, né? Primeira pergunta, mais simples. A primeira pergunta nessa última parte do exame é bem básica. O examinador quer uma descrição básica do que está acontecendo na imagem. What do you think was happening when this picture was taken? What's happening? Eu botei aqui bem grandão. What is going on? O que está acontecendo aqui? É bem beabá, bem feijão com arroz. Resposta e follow-up. Após seu cérebro se matar para responder a pergunta a respeito de Picture Description, pronto. Você pode relaxar. Não. O examinador, a resposta e follow-up. O examinador vai mais a fundo naquela imagem. Vai querer que comente a respeito daquele acontecimento, vai estimular comentários a respeito de como prevenir aquela situação ou como conduzir aquele acontecimento. How can a rejected takeoff be avoided? Ou what is the danger of a bird strike on approach? Coisas do gênero. Tá? Ele vai explorar mais aquela imagem. Eu acho que tem até sentido. Só picture description seria até meio pobre. Vamos lá. Dica. Cuidado ao estudar. Não fique viciado em responder as mesmas questões. Isso é um vício muito comum. Espere o inesperado. Nas provas por escrito, ao fazer exercício, o candidato memoriza a maneira de responder corretamente. Na prova oral, não existe uma resposta idêntica que deva ser memorizada. Estude sobre aviação em inglês. Essa será a melhor maneira de se preparar para uma prova difícil. A gente está acostumado, PP, PC, INVA, IFR, provas que a gente faz na ANAC. O que acontece? A gente vai lá e fica condicionado, maceteado. A gente pega e fica ali só respondendo as mesmas perguntas. A gente acaba que chega na prova. Na minha última prova que eu fiz foi de INVA, eu cheguei lá e falei assim, nossa, parece que eu estou fazendo aqueles simulados de casa. Eu até tive que repetir para mim mesmo. Peraí, Camilo, isso aqui é uma prova de verdade. Você estava fazendo uma prova de governo, para obter licença. Não é aquele simuladinho que você faz em casa, que você vai, tá dando, você errou, não errou, não faz muita diferença.
Ou seja, ali você fica até meio condicionado, né, nas suas respostas. Aqui, nesse caso, você não vai ficar condicionado, não. Pelo contrário, as respostas são diferentes. Uma resposta descritiva, oral, é muito mais complicado que isso. Por isso que até que os pilotos sentem muito. Vamos trabalhar aqui algumas fotos. Né? Cara, descrever em linha geral. Eu vou tentar imaginar aqui um follow-up também, né, pra gente um pouco mais a fundo, né? Tentar aqui. Porque aqui o cara pode tentar, o examinador pode te pegar de vários lados. Né? Fica um pouco flexível. Ele vai muito te perguntar também baseado na sua resposta. Se você responder muito pouquinho, ele vai te explorar muito mais. Se você for muito descritivo, né, você vai provavelmente tirar as possibilidades de follow-up dele. E se você for descritivo demais, você vai se perder. Ou seja, tem que ter equilíbrio. Né? Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Vamos lá, deixa eu responder essa imagem aqui. Okay, we have an aircraft, it's on the ground. So probably this is a collision between an aircraft and left engine, or it's like looks like fan like a fan engine, like it's not a turbojet, definitely. That's an airliner. It's a turbofan engine. Hit a tow truck. Well, did the tow truck did it, or the aircraft did it? Probably the aircraft did it. The aircraft didn't see the tow truck and hit it the tow truck. All right, so probably we have here someone from the company or from the airport. He's like with his hand on his forehead. This guy on the red t-shirt, a bald guy. He seems like weird. He must be like someone responsible for this mess what's going on here. I could even say that it's the Continental airline because I know the Continental symbol, but that's me because I know that. Don't try that on an exam. Yeah, that's it. It's pretty much what I see. I don't see no fire at all. It just some money was going to be spent here. There's no life was lost here, anything like that. Only the aircraft won't be serviceable and probably the tow truck as well. Acabou. Falei tudo. Aqui eu quase não deixei muito follow-up questions, mas vamos tentar aqui uns follow-up questions aqui. Follow-up question. Okay, so why do you believe this accident happened? My answer. Resposta. Well, probably this tow truck was misparked, was parked on the wrong place, and the aircraft wasn't counting with the tow truck being there. Maybe the pilot was focused on parking the aircraft, putting on the fingers or something like that, or taxi to the ramp. It was like a zooming vision, wasn't looking at all for the tow truck, or the tow truck wasn't using the radio, and yeah, there's many possibilities. Outra follow-up question, poderia imaginar, how can you avoid a situation like that? Well, you gotta be very aware of your surroundings. You gotta have a very strong situational awareness, even on the ground. The aircraft is on, and you're gonna be paying attention all the time, and probably pay very good attention to the radio. There was like a miscommunication, maybe the guy on the tow truck didn't hear the radio, wasn't paying attention. Maybe the aircraft didn't hear the warning to stop, something like that. E é isso. Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente pode receber aqui. Vamos para a próxima. Tá, vamos lá. So what do you see here? I see it clearly DHL because written on the side, DHL very big, DHL written in red, and the aircraft's pretty much yellow. In my opinion, I really like this color, very bright. As I can see here, there's aircraft on the ground, maybe trying to land, was taxiing or taking off, was definitely in the airport. Right now on the picture, but I don't know if this was after landing or during takeoff or taxiing. I'm not sure. I cannot tell you that.
based on the picture. I can see there was probably a nose gear failure. It collapsed or wasn't deployed during the landing. I can see the turbofan engine was touching the ground. Probably was a major damage on the aircraft, the belly, and maybe on the engine as well. I can see the tails lifted up, real high. Yeah, probably blocked the aircraft, probably blocked the airport runway for a fairly long time. Falei que eu podia falar aqui. Você pode arrumar uma coisa ou outra pra falar? Pode. Eles querem saber se você fala inglês. Fala inglês, é isso. Você podia falar, tem muita gente que gosta de falar isso de foreground, background. E que nesse caso aqui, não casa muito não, assim, na minha opinião. Eu posso estar errado, não sou a pessoa mais certa do mundo, mas eu penso assim. Eu falei que tinha que falar importante aqui, on the foreground, grass. Falar de grama, sei lá, não tem nada a ver com aviação. The grass is cut, it's short, bobagem. Vamos follow up question aqui. So, if this aircraft was flying and try to land that way, what should the pilot do? Well, if the aircraft had a confirmation inside of the cockpit, the low landing gear didn't lowered, well, first I would check if it's not something on my dashboard or my panel, right? Okay, it was a confirmation. Then I would probably contact the tower, air services, approach, whoever was responsible whoever was possible to assist me on the communication. I would tell you what was going on. Maybe I would try to do a low pass in front of the tower or something like that. And definitely, if it was a positive, they had like all the confirmations, even from looking from outside the tower assisting. Well, definitely would just request emergency service on the ground. Would ask for the longest runway, and I would land this aircraft particularly doesn't have passengers. It's an aircraft for cargo, because I know they chose for cargo. You can even see all windows are closed because it's not doesn't have windows at all. So yeah, definitely this aircraft had to ask for emergency service on the ground, and it was a major risk. This aircraft landing and lose the steering and make major damage on the airport. The aircraft even hurt the crew members. Uau! Eu não consigo imaginar mais nada para falar aqui. Fui longe. Falei todas as possibilidades que poderiam acontecer nesse follow-up question aqui, tá? Talvez um follow-up question perguntando se poderia começar um incêndio, algo assim. Você tem que estar preparado para tudo, tá? Que é muito diferente. Agora uma foto até meio parecida, né? Mas tem algumas características diferentes, até porque não é uma aeronave cargueira. Vamos lá. Alright, what do you see here? Well, I see that we have a United Airlines aircraft. It's written on the side, very easy to see that. The aircraft pretty much gray. It's gray color, the top part, and blue on the bottom part and on the fin, on the tail. This aircraft probably overshooted the runway, skidded out of the runway, something like that. I can see that the escape slides are deployed. So yeah, probably the passengers left the aircraft through them. I can see the nose landing gear seems to be stuck on the ground. It's kind of a little bit dark on the part, so picture's not that good on that part. So yeah, because of that, we have the tail a little bit lifted. I can see our United States of America flag on the tail, on the side of the fuselage.
Probably doesn't happen in the United States. Probably these aircrafts, like an American aircraft, but the accident could happen anywhere because the aircraft flies places. Yes, I can see it happened kind of a little long ago because it has like trucks on the runway. It has like a ladder, like a stairs going inside the aircraft. You can see like on the right side of the aircraft, as I see, like the way I see it's on the left side, but on the real life it's on the right side, on the front. And that's it. That's what happened here. The aircraft side of the runway, you're gonna have to go through maintenance, probably on the landing gear. Not the engine, because I don't see the engine touching the ground. Vamos tentar uma follow-up question aqui. Do you believe this aircraft can take off in the near future? No, I don't believe so. This aircraft will have to go through a major overhauling on the nose gear. Check it out, what happened here. Probably the pilots will have to go through a lot of paperwork. They will have to go through simulator again, do their medical exams again if they're fine, check the psychological signs, and yeah, this aircraft will take a little long to fly again. E até onde eu consigo imaginar aqui um follow-up question bacana. Que agora eu viajei um pouco na maionese. Dificilmente você vai ter esse tipo de pergunta, esse tipo de margem, né, no seu exame, mas eu gosto dessa situação, acho tão bacana, uma coisa tão diferente da aviação. Que nós temos aqui, né, são duas aeronaves, né, uma situação bem comum. Vamos lá. What do you see here? Lembra que eu falei esperado inesperado? Eu fiz isso numa foto. Well, we do have two aircrafts here. The one on the rear, smaller one, is a fighter. It's a fighter jet. This is a military aircraft, definitely. Probably carry guns and missiles. The bigger one has the United States on the tail, and the flag, definitely is from the Air Force. So like the top is white, the bottom is gray. That's a tanker. This aircraft probably carry a lot of fuel, and I can see by the nozzle, we see at the back of it, in this like contacting, it's like a they're connected with the fighter. It is refueling. This is a mid-air refueling. Both of them are airborne, definitely, probably like on a cruise altitude, and it is done for like a major. It's only done for major air forces from rich countries, usually, like powerful air forces. Because what happened here, they don't want to lose the time to return to the airport, land, refuel, take off again, and they are ready to fight again real quick. They just need to refuel and keep flying and do whatever is their business. Because returning to the base is going to take a long time, a lot of fuel as well to return to the base, land, refuel, take off again, wait for the traffic, go back to whatever you wanted to go back. So it's better to just make a mid-air refueling. E é isso. Eu acho muito interessante essa imagem. Isso aqui eu acho uma coisa muito diferente. Eu vou criar um follow-up question não, porque isso aqui dificilmente vai estar numa questão de prova, mas eu quis dizer espero inesperado, e é isso aí. Vamos voltar para essa aqui, tá? Aqui nós temos uma aeronave aqui, né? Vamos ver a situação aqui, vamos comentar. What do you see here? What is going on? I see that we have an airliner, definitely from JetBlue, is written on the side. It has like nose gear crooked sideways. Yeah, it just landed. I see because I can tell you that because the smoke is going rearwards, going backwards. So yeah,
definitely is like moving or is on fire and the craft is stopped and the wind is going towards the back. Probably still like moving. I believe it's moving. Yeah, that's it. Like seems to be on an airport, maybe like yeah, I can see like some cars on the banks, definitely not airborne. And that's it. Probably this aircraft had to go through a major overhauling on this nose gear. Had like a flat, definitely at least a flat spot on the tire. But I would go ahead and say that those tires were blown up. Okay, vamos para follow-up question aqui. So, what should the pilot do in a situation like this? Well, to have a confirmation like that is very hard, because maybe the landing gear could be lowered and just show that it's fine. So they're lowered, they're deployed, and that's it. And maybe just discover that when you're on the ground, that would be very bad, because you're not prepared for that. But if you are, that's one of the things like the tower and the air services should be paying attention. Always look for the aircraft, things like that, because the pilot cannot see something like that, like a sideways landing gear wouldn't feel that different. So yeah, definitely would be warned by the tower, definitely, because only one who could see this was very close to the airport, so the tower. And if I had this confirmation from the tower, I would have to prepare myself properly. Just go back, maybe burn fuel for safety. Has emergency service on the ground. Yeah, and gotta contact the company, because this aircraft probably is not gonna take off in the near future. E é isso. Falei aqui um bocado dessa imagem aqui. Eu acho que a gente pode extrair dela. Talvez pudesse falar aqui da cor, mas acho que não é tão importante assim. Você tem que provar mesmo na prova que você consegue se comunicar em inglês. Essa que é a ideia. Falando sobre estudo aqui, eu deixo esse link, né, que é o site da Aqui. Mostra exemplos pelo mundo de exames de proficiência linguística. Vale a pena conhecer melhor o teste da Aqui, chama no Brasil de Santos Dumont English Assessment. Tá? Você vai ver, deve ter outras pessoas do planeta Terra fazendo esse mesmo exame que você. Você vai ver um chinês lá fazendo erros. Você consegue se enxergar fazendo aqui, né? Esse outro aqui é de um professor, né? O professor Anthony, no canal English Vids. Faz uma demonstração a respeito de Picture Description. Não é relacionado diretamente à aviação, mas é uma ótima base. Fala sobre descrição, né? O que é uma coisa muito importante nessa parte 4 da prova, tá? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês gostem do conteúdo. Comentem sobre esse vídeo. Dê sugestões de vídeos futuros, tá? E eu quero deixar vocês um grande abraço e até o próximo vídeo. Gente, tchau, tchau. Valeu!